Yes, ladies and gentlemen, it doesn't need to be official. Karibu sana. Nakosea. Mambo vipi Dar es Salaam, Tanzania? Katika kitu cha muhimu unachotakiwa kufanya unapokuwa na bike ni kuhakikisha kwamba muda wote iko timamu, na leo niko na chuma hii hapa inakwenda kufanyiwa service. Hii chuma ya rider mmoja makini sana kutoka Dar es Salaam, Tanzania, na ndio anapush. Hii ni bike ya enduro, lakini yeye mwenyewe atatuambia ni bike gani na inafanya nini na anatumia kwa matumizi gani. Karibu sana Bwana Johnson. Ayo. Hatari sana. Mambo vipi? Fresh kabisa. Uko vizuri? Yeah. Hebu waambie kwanza hii ni bike gani? Kwa sababu yani imekaa kivita sana. Hii ni Sherco 2024 SE 300. Ndio. Yeah. Sherco 300 SE. Ukisema 300 manake ni cc 300, si ndio? Yeah. Sasa tunakwenda kufanya service siku ya leo. What do we have here? Cha kwanza, according to the manual ya bike wanasema you have to start the bike, warm up, oil ipande ipate moto, then we drain. So rule number 1. Kuna manual? Yeah. Manual ya kitabu nikisema cha Sherco. Nilikuwa sijui, yani kumbe bike zenyewe zina manual ya kufanya service. Kwa according to the manual lazima we warm up bike alafu ndo ufanye service. Kwa hiyo cha kwanza tuanza ku warm up. Alright, so tutaiacha I run for like 1 minute, then tutaizima, then tuta drain the oil. So far I prefer using the LiquiMoly 1060, which is the full synthetic oil. Yeah, hii hapa. So hii ndo tutatumia, and as per manual inachukua mils 750. Sio lita moja, mils 750. So tutaweka mils 750, then tuta check oil level bolt. Oil ikiwa inatoka, we are good to go. So we let the bike run for like 1 minute, then it's off. So we're gonna drain the oil. For the Sherco, as per manual, you have to drain from both sides, left and right. So after drain the oil, we are going to clean the oil nut. Yeah, I'm using the contact cleaner from LiquiMoly. And the other place. So this is what I'm cleaning. This is the oil screw. So it's having a magnet so these are the particles from the clutch. So we have to clean it also. Maana hizo ndo clutch yenyewe. Unaona? Nisafisha. So I'm leaning the bike to the other side to make sure the oil is drained. Yeah, it's fully drained. So I'm going to close also the bolts from this side. Here you go. Taking back. Make sure you replace the nuts, the washer actually. Yeah, so you have to replace the washer. This is the washer which I'm talking about. You should put the new one to make the proper seal and without any leak. We got our 1060 here. I already measured the oil, so this is 750 mils. So we go to the other side of the back, this way, the other side of the bike actually.
So this is the LiquiMoly 10W60 racing. Yeah, so you should look for the spec. Make sure you look for the spec and make sure the oil is fully synthetic. Yeah, for high performance, especially racing. Yeah, so here I'm done with the oil change. So what I'm going to do, because my bike is enduro, so I have to restart the oil hose from the hose meter here. So the next service. So there's distance 1, 2, 3. Then you hold this one, don't let it go. Yeah, so actually I did service before 6 hours, so I have to restart it to 15 hours. According to me, according to the manual, is between 5 hours to 15 hours. So me, I'm doing maybe between there. So that's why I have almost 6 hours to oil change. So I'm doing this because on Sunday we have a fun race. So yeah, the bike should be good. That's why I've just drained my oil before the hours. And actually it's good. Using the oil for 5 hours, that is enough. It depends on the type of riding you are doing. If it's just street, single track, 10 to 15 hours, it's okay. But if it's hard enduro, hard race, I think between 5 hours and 10, it's okay. With reset the oil, so that is 15 hours. Till next service. Yeah. 15 hours. Ladies and gentlemen, I hope you have enjoyed. I hope you have learned something from the beginning to the end. He has done the service for his bike na amekuwa akiongea Kiingereza mwanzo mwisho. Najua itawapa tabu wengine ambao mnaangalia, lakini mimi najua tu mtakuwa mmeelewa sababu vitendo vilivyokuwa vinafanyika hapa ni vya kitaalamu. Sasa kuna kitu kimoja ambacho mimi nimekipenda, amefanya kuclear kwenye hours. Mimi nimeendesha pikipiki hizi za michezo sio kwa muda mrefu kama miaka 2, lakini tulikuwa tukifanya service hii mambo ya kuclear hours kulikuwa hamna. Labda bike zetu zilikuwa nyingi za kunjunga, hazina mambo ya hizo time rate. Lakini hii nimeona umefanya very professional. Hii ni kwa kuzingatia ile manyo. Brother, wewe sio mbongo. Sababu unazingatia manyo. Watu wengi hatuzingatii manyo, ni kusema okay, accept, tiki kila kitu, mambo yanaenda. Lakini bike imezingatiwa, imepigwa service. Tukutane Jumapili kwenye Fun Race Kawe, Dar es Salaam, Tanzania. Thank you very much for subscribing. Thank you very much for watching. Keep on subscribing, washa kale na kale ka kengele, tukipost video nyingine uweze kuwa wa kwanza kuona. Asante sana Access, asante sana LiquiMoly. Ukiwa kwanza kuview, ukilike tu comment pale wa kwanza, lazima nikuzingatie mwisho wa mwezi. Inawezekana kama ni bike tukakupa au kama si actually ngoja turudie hapo. Ukiwa wa kwanza inawezekana kama ni bike ukapata oil, na kama sio bike ukapata carton yako moja safi ya juice ya Access. Sasa siku hizo wana juice, watu hawajui. Yeah. Watu wanajisema Access, unajua tu ni maziwa. Jamani, kuna juice za Access. Juice proper kabisa, yani nilipiga ile ya chungwa. Ni kama vile wameenda tu kuchuma chungwa wakalisa. Wakalikamua. Ajitambulisha hapo watu wakujue vizuri. Yo, so my name is it's a Bravo 255 Johnson Ayo. Yeah. Stay tuned for the Sunday race. And here we come. Vamos!